Всем привет, с вами Часть. И сейчас мы будем проходить Dragon Age 2. Вось будем проходить Костяная я. Для этого мы соберем нашу команду. Опять та же самая. Но перед тем, как мы пойдем эту квест выполнять, мы заглянем в казематы. Зададим здесь пару квестов. What's your issue now, little hawk? Don't call... Just don't, all right? You're looking for fodder for your stories. Do you think you're that interesting? I have enough trouble being overshadowed as it is. I don't need to get caught under an imaginary me, too. Don't you worry. I'm not in the business of lullabies or children's stories. More mages. You talk. I'm going to ask the guards about their training. I know your face. I am Tobias. You and that man are both hawks. I remember your father. Malcolm was a good man. I found a letter you sent. About a friend of his you could not name. Ah, the Templar. Your father could not write to him directly, lest the Order find out. The Templar? He allowed your father to leave Kirkwall. Rule is not served by caging the best of us. A wise man. Храмовник. Not what I would expect from a Templar. There was a time when the rules of the Order could be interpreted to suit a situation. Unlike these days. I will send the letters I held. It seems fitting that they return to family. О, надо как раз мысли продать, которую мы недавно Such a наработали. friendship. Few like your father remain. Even fewer like the Templar. Rest well at the Maker's side, Sir Morivar Carver. Карла. Так же, как наш брат, да, Карл? Да, так же. Ладно. То мы с этим об этом еще с ним поговорим. Продаем мусор. Пойдем дальше делать квест. We have found neither hide nor hair of the lad, Fainreal. I can only think he has fallen victim to demons or slavers. У меня для вас письмо. I found this. It was addressed to you. It seems to be from your daughter. My daughter? Then... you know what she is. How she died. When I traced her to that warehouse, I should have forced her into the circle. My own weakness in the face of her pleas is what destroyed her. It is why I urged Ariani not to give in when Fainreal wished to hide. If only I had been so strong for Olivia. Я сохраню ваш штамм. You have my sympathies. Do not fear the Templars finding out. Thank you. She is at peace now. I would not wish to see her name smeared while her ashes are still warm. Что было, то было, или как? Ah, welcome, my dear friend, to Sol's shop. My name is Solivitus. Please take a look around. My apologies in advance. Our shelves are a bit bare at the moment. Actually, if you're interested, I could use a bit of help to remedy that. Сейчас я отойду, собаку успокою, ладно? Все, собачку я успокою. Так, что тебе нужно? How can I help? It's been too dangerous to leave the city of late, and the substances I require for my creations are, of course, elsewhere. Perhaps you could find them. You'll be compensated for your time, have no fear. I'll also give you first pick of my new creations. Ну, давай. Make up a list of what you need and I'll keep an eye out for you. Perfect. A discount on everything in the shop, Sirrah. I was never given the opportunity for a herald. The Knight Commander knew I was too weak. Так, что ему надо? Побочное задание. Нет, не побочное. Да, вот это. Гигантский паук. Клык дракона.
Железная кора. Хорошо. Но этим квестом займемся позже. Сейчас у нас костяная яма. Так, собака, похоже, успокоилась. Извините. Она успокоилась. Так, значит, нам сюда. Так, я опять отхожу. Я вернулся. Думаю, все, ему объяснить. Так, начинаем. Еще раз. Пауза снята. Теперь я могу бегать. Да. Here you're having problems with the bone pit. I can help. Ah, finally someone comes to help me. You look a bit unseasoned, but I hope you'll do. I had to suspend operations. My workers are lost in the mines or have run off. Served me right for hiring Ferelden refugees. I sent others before, but no word. Perhaps they are putting me off. I need someone competent to figure out what is going on. Ну давай. I'll head there soon. The sooner the better. Each day the mine is not running costs me more than those miners make in a year. The bone pit is just outside the city. Any map will show it. Ну, давайте заглянем. Так, сюда. Нет, вот сюда. Cubit's miners must be a desperate lot to work here. К сожалению, собаку я успокоить не могу. Я надеюсь, ее не будет слышно на записи. Если будет слышно, то... Извините, если что, я пересниму, если так сильно. Так, враги. Ой. А как там Варик? Надо глянуть. Да, он справляется. Так, надо подлечиться. Теперь собираем деньги. С этого ничего не упало. Здесь у нас тоже ничего. Давайте теперь ты посмотрим. Так. 5 кодекс. Мало ли будет кому интересно. Я так вот потихоньку проматываю. Здесь у нас ничего. Тут проход есть? Да, тут проход есть. Давайте глянем, что здесь тогда. Мало ли. Думаю, какой-нибудь ремесленный материал должен быть. Да, есть, я угадал. Я же не один слышал, да? Там кто-то рычал. Здесь у нас здесь ничего. А здесь... Ну, только вот это. Так, давайте сразу проверим. Все это одежда. Одеваем. Конечно, одеваем. Четки нет, сапоги. Сапоги, да? Так, это что, не комплект? Это не комплект. Здесь у нас что? Угу. Ага. Ага. И колечко. Нет, нет, нет. Давайте колечко так называем. Здесь ничего трогать не будет. Так, оружие.
Ясно. А у меня? Нет, у меня тоже лучше. Все, с этим мы разобрались. Теперь идем на сам квест.